This entire fluid mechanics is divided into two parts, that is statics and dynamic. Just within 5 minutes, we'll just at a glance, we'll talk what we discussed, then we'll continue. So, this is basically to study, to investigate the relation between cause and effect. The relation between, if you apply force on a fluid, how it moves, right? This is just studying the business between applied force and movement of the fluid. This topic we need to study to know how a fluid runs, how a fluid moves, right? First of all, what is fluid? Now, what is fluid? Which is able to flow, sir. Which can able to Flow, flow. Very sir. good, right? Either gas or liquid, both comes under fluid. But for gas, we have another separate topic. What is that? Kinetic theory of gas. So in this fluid mechanics, mostly we talk about, mostly like 100%, we talk only about liquids. We never touch solids. I mean, solids and liquids, solids and gas we won't touch, right? So let me write here, fluid mechanics is exclusively designed for liquids, not for other. Achha. Now, if you take a liquid is of two states. One is non-moving liquid, second one is moving liquid. So this entire fluid mechanics we can divide into four parts, right? What they are? First one is vocabulary. Second one is sitting fluid, that is non-moving fluid, fluid statics. Next one is running fluid. What's happening? Next one is a special property of fluid. What is its special property? Name? Surface tension. Very good. Surface tension. Name of that special property is surface tension. Right? These four we need to study. That's all for the fluid mechanics. Okay. Mostly today we will try to conclude this topic. பாருங்க. இப்போ vocabulary என்னன்னு படிக்கணும்? What are the things we need to study in vocabulary? Just a minute, something happened here. In vocabulary, what are the things we need to study? Very basics there, like what is density? What is relative density? What are the units of density? What is unit of relative density? And what is the exact definition of pressure? What is volume?
Next. So if I mix two fluids, what happens? We have two definitions for pressure. That is, one is force by area, perpendicular force by area. Second one, rho g h. Rho stands for density. Rho g h. Right? These are all vocabulary. Right. Similarly, what is atmospheric pressure? Right. What is gauge pressure? What is absolute pressure? All these things comes under vocabulary. Acha. இப்போ non-moving fluid இருக்கு. இதுல two things are very important. What they are? One is Pascal's law. Second one, Archimedes principle. Archimedes. ரைட். இப்போ ரன்னிங் fluid இருக்கு. ரன்னிங் fluid முதல்ல என்ன படிக்கணும்? Fluid friction. நம்ம fluid frictionக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. What is that? Viscosity. Viscosity. We need to talk about viscosity. Newton's law of viscosity. Okay? Newton's law of viscosity க்கு அப்புறம் Reynolds number. Reynolds number இருக்கு. It classify the flow of the fluid, whether it is streamline or turbulent. Okay? இது முடிஞ்சிச்சா? அதுக்கப்புறம் Stokes law. Stokes law. continuity equation. இதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி Stokes law. அதுக்கப்புறம் Poisson's equation. Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem. இப்போ Bernoulli's theorem வந்துரும். Very good. Bernoulli's theoremக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. Venturi meter. Very good. Venturi meter எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஒரு பைப்ல fluid flow ஆகுது. ரஸ்னாவோ, கோக்கோ, பெட்ரோலோ, தண்ணி ஏதோ flow ஆகுது. எந்த வெலாசிட்டியோட flow ஆகுது நமக்கு தெரியாதே. அந்த பைப் உள்ள போயிட்டு பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அதுக்காக தான் வென்ச்சுரி மீட்டர். ரைட்? வென்ச்சுரி மீட்டர் to know the velocity of Pepsi or petrol or diesel or rasna or corporate water, to know the velocity of Pepsi flowing in a pipe. because எல்லாம் closed piping circuit இருக்கும். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க. Pepsi யூனிட் அப்படி போடலாம். இது கம்பெனி மாதிரி இருக்குது. இதெல்லாம் நமக்கு ரியல் லைஃப்ல உண்டு. பாருங்க. மேல பாருங்க. இந்த பைப்ல எல்லாத்துலயும் கோக் ஃப்ளோ ஆகும். ரைட்? we need to control அதோட velocity, அதோட pressure, அதோட temperature, அதோட volume, everything we need to control. ஆமா, சில டைம் உயிரை போயிடும் தெரியுமா? that is very 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 risky and dangerous. ரைட்? நான் உனக்கு காமிச்சிட்டுமா? விஜயவாடல விடிபிஎஸ் சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. விஜயவாட தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன். ஓகே? அதான் இது. அங்க ஒரு ரோட் என்ன தெரியுமா? பைப்புக்குள்ள பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. தட்ஸ் ஆல். வெரி ஹை டெம்பரேச்சர்,
high pressure fluid steam came out. 4 பேர் இறந்துட்டாங்க. 2 state government employees, L&T employee, and one more person who is working there. You know, just after steam, நீங்க காஃபி டீ சாப்பிடணும், ஸ்டீம் வந்துருமா? அந்த ஸ்டீம் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் கிட்ட வந்துட்டு இட் கில்டு 4 persons. That happened here in Vijayawada, just some 600 kilometers from Chennai, right? So in the fluid mechanics is very 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 useful in real life, right? So அதை பத்தி இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம். வெஞ்சுரி மீட்டர் எதுக்கு? அது ஒரு பைப்புக்குள்ள ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும் போது எந்த வெலாசிட்டியோட ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு அது கால்குலேட் பண்றதுக்காக வெஞ்சுரி மீட்டர். இப்போ வெஞ்சுரி மீட்டர் என்ன? வெஞ்சுரி இஸ் அது வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் நேம். வெஞ்சுரி இஸ் சயின்டிஸ்ட் நேம். மீட்டர்னா மெஷர்மெண்ட், தெர்மோமீட்டர். மீட்டர் இஸ் லைக் ஆட்டோ ரிக்ஷா மீட்டர், ஸ்பீடோமீட்டர். மீட்டர்னா மெஷர்மெண்ட். வெஞ்சுரி இஸ் சயின்டிஸ்ட். இப்போ தெர்மோமீட்டர்னா நீங்க வெளியே சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் வாங்க முடியும், ஆனா வெஞ்சுரி மீட்டர் வாங்க முடியாது. வெஞ்சுரி மீட்டர் என்ன தெரியுமா? தட் இஸ் இன்டர்னல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நீங்க அந்த பைப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன நாட்ச் மாதிரி தருவாங்க, அதான் வெஞ்சுரி மீட்டர். பாருங்க இங்க காமிச்சிடுறேன். வெஞ்சுரிமீட்டர் இஸ் நாட் எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் லைக் தெர்மோமீட்டர். ஏன்னா அந்த பைப் பாருங்க, இதான் வெஞ்சுரிமீட்டர். இது இருக்கா இது? அப்போ நீங்க பைப்பு வாங்கும் போது இதை அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நடுவில், ரைட்? ஒன்ஸ் ஆல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஓவர், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஃபிக்ஸ் வெஞ்சுரிமீட்டர். இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கா, தட் இஸ் கால் வெஞ்சுரிமீட்டர். இங்க பாத்தீங்களா ப்ளூ கலர்ல? தட் இஸ் இன்டர்னல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த பைப். அது நீங்க தனியா தெர்மோமீட்டர் மாதிரி வாங்கிட்டு வெளியே இருந்து போட முடியாது, ரைட்? இது வெஞ்சுரிமீட்டர். At the time of construction, they keep this blue color vencurimeter as internal part of the pipe. This meter is not external part. This is internal part, right? இங்க போடுறேன், right? This is what vencurimeter. அந்த ப்ளூ கலர் பைப் தான் வெஞ்சுரி. வெஞ்சுரி இஸ் சயின்டிஸ்ட் நேம். ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட், அது பயப்பட வேண்டாம். ஓகே, நான் சொல்றேன். அப்புறம் என் லாஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இதுல என்ன இருக்கு? டார்செல்லிஸ் ஈக்குவேஷன். டார்செல்லிஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சிம்பிள் மீனிங் என்ன சொல்லட்டுமா? Behavior of being together, selfish behavior of being together as a single family is called surface tension. ஆனா நீங்க எக்ஸாம்பிள் இப்படி எழுத கூடாது. ஓகே, சிங்கிள் ஃபேமிலி, நெக்ஸ்ட் நைபர்ஸ், சொந்தக்கார அப்படி எழுத கூடாது. ஓகே, ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் கரெக்ட் தான். வாட் இஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்? பிஹேவியர் ஆஃப் being together closely with சொந்தக்கார. அது எப்படி? இதோட டெக்னிக்கலா சொல்லட்டுமா நான்? மெயின்டைனிங் மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. மெயின்டைனிங், இது நீங்க எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம். The character, the behavior of maintaining minimum surface area of a fluid is called surface tension. Maintaining minimum surface area. Behavior of being together அப்படி எதுக்கு சொன்னா தெரியுமா? சப்போஸ் உங்க வீட்டுல ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க, ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க, ரைட்? அப்ப உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள பாண்டிங்க நீங்க எப்போ நீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயா க்ளோஸா இருப்பீங்க? 5 பேருக்கு 5 ரூம் இருக்கு, 5 பேருக்கு 5 பாத்ரூம் இருக்கு, 5 பேருக்கு 5 கார் இருக்கு, ரைட்? அப்போ உங்களுக்கு 5 பேருக்குள்ள நீங்க நல்லா பேசிட்டு பாசமா இருப்பீங்களா? இல்லைன்னா வீட்டுல இருக்கிறதே 2 ரூம், ஒரே பாத்ரூம், ஒரே வெஹிக்கிள், நீங்க எந்த எந்த கண்டிஷன்ல நீங்க
5 பேரு அதிகமா பேசிட்டு ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் இருப்பீங்க. பிக் ஹவுஸா ஸ்மால் ஹவுஸா? Small Small house. house. When you maintain the size of the house as small, the bonding, affection, சண்டை கண்டிப்பா வந்துரும். சண்டை இல்லாம எந்த ஃபேமிலி இருக்காது, எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது. சில டைம் நம்ம பேசுறது நமக்கே பிடிக்காது. ஐயையோ! ஏன் அப்படி சொன்னா அப்படி தோணும். 2 மைண்ட்ஸ் இருக்கும்போது, அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், கிட்ஸ் ஆகட்டும், பார்ட்னர் ஆகட்டும், அப்பா, அம்மா ஆகட்டும், 2 பேர் இருக்கும்போது கண்டிப்பா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் மிஸ்கம்யூனிகேஷன்ஸ் கண்டிப்பா நான் அதுவும் சொல்லல. ரைட். எ கைண்ட் ஆஃப் டுகெதர்னஸ். உனக்கு நான் இருக்கேன். நான் எனக்கு ஏதாவது பெயின் இருந்ததுன்னா ஒருத்தர் இருக்காங்க. நான் வீட்டுக்கு போறதுக்கு உடனே சாப்பிட்டியா? நல்லா இருக்கேன். அத கேட்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. எனக்கு ஜுரம் வந்ததுன்னா டேப்லெட் கொடுத்துக்க ஒருத்தர். தட் இஸ் கால்ட் பாண்ட். ரைட். ஸோ அந்த பாண்டிங் எப்போ வந்துரும்? when the size of the home is small. Similarly, when surface area is small, all the molecules they build up of being together. That nature is called surface tension. That happens only on the surface, not inside. அதாவது பேரே surface tension. To explain in a brief manner, the topmost surface of any fluid acts like a stretched skin. பலூன் இருக்கா? பலூன் ஸ்கின் அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பாருங்க, எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி டாப்மோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் மட்டும் இருக்கும். உள்ள போனா அப்படி இருக்காது. The topmost surface of any fluid acts like a stretched membrane. This you can write in exam. Same line you can write in exam. No, definitely teacher will appreciate. They'll give marks to you. Right? So நான் இங்க எழுத போறேன் அது ரெட் பென்ல பாருங்க. Surface tension is nothing but the upper surface upper free surface of any liquid acts like a stretched membrane. Membrane na balloon skin madri. You know, that property is called surface tension. And the property is surface tension. Okay. இப்போ அந்த surface tensionக்கு நமக்கு ரெண்டு application உண்டு. For the surface tension we have two application. அதோட chapter close ஆயிடும். What they are? First application, excessive pressure. Excessive pressure in water bubble and soap bubble. Right? Last part of the fluid mechanics is capillary action. Capillary action, or we can say capillarity. That's all. Idada entire fluid mechanics. That's all. Vocabulary: non-moving fluid, running fluid, surface tension. Okay. Whether if you prepare for NEET, JEE or JEE Advanced, any kind of even board exam also the syllabus. Right? இப்போ பார்ப்போம் one by one. See the density ana theriyumla. What is density unit? Mass by volume, sir. Yes, mass by volume. Unit is kg per meter cube. Right? What is density of water? 1000 kg. Very good. 1000 1000 kg per meter cube. We need to keep it in mind. Right? So pressure formula, rendu formula undu. Rho g h irukku, F by A irukku. Right? Volume is area into length, or length into width into height. Unit meter cube. Right? When I am mixing two fluids, how to find combined density? Total mass by total volume. Next, atmospheric pressure. We are living in the earth. Earth is surrounded by a packed air, mostly nitrogen, helium and oxygen. The air is always kicking the surface of earth. Earth is under pressure of atmosphere.
That is called atmospheric pressure. அப்போ gauge pressure என்ன absolute pressure என்ன? If you measure pressure from zero, that is called absolute pressure. If you take the atmospheric pressure as a reference, from that reference you are not expressing pressure, that is called gauge pressure. Gauge means, some people call gauge, means instrument. Right? For suppose உங்கள் பாக்கெட்ல ஒரு 100 rupees இருக்கு, உங்கள் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல ஒரு 5000 rupees இருக்கு. Okay? Now I am asking, again I am telling you, உங்கள் பாக்கெட்ல 100 rupees இருக்கு, பேங்க் அக்கவுண்ட்ல 5000 rupees இருக்கு. Right? Now you and me, we met at some bus station. Right? நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன், மச்சான் சுண்டோ சாப்பிடலாம் காசு இருக்கா அப்படி கேட்டான். ரைட்? நீங்க சொல்லுவீங்க, இருக்கு மச்சான் வா போலாம் அப்படி சொல்லுவீங்க. நான் கேட்டா எவ்வளவு இருக்கு? ரைட்? டெல் மீ how much money you have? 100. 100. That is called gauge pressure. You tell me what is the total money you have, including bank balance from zero? 5100. 5,100. 5100 is called absolute money. 100 is called gauge money. Okay? ஏற்கனவே அட்மாஸ்பியர்ல சில pressure இருக்கு, அது நான் ஜீரோ வச்சுட்டு அதுலயே மெஷர் பண்ணிடுவேன். That is called gauge pressure. If I measure both, that is called absolute pressure. Right? இதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? பாருங்க. இது ஒரு வெசல், அந்த வெசல்குள்ளே தண்ணி இருக்கு. Like this. Okay? Now இந்த தண்ணியோட ஹைட் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இது என்ன சொன்னா வாட்டர் இது. ஓகே? Is nothing but water. தம்பி நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ, கேஜ் பிரஷருக்கு அட்மாஸ்பியர் பிரஷருக்கு நடுவுல வித்தியாசம். ரைட்? இந்த ஹைட் இருக்கா? Let it be 10 meters. Right? இப்போ என்னோட கேள்வி என்ன தெரியுமா? At point A, பேஸ் இங்க இருக்கு, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ரைட்? ஃபைண்ட் பிரஷர். சொல்லுங்க, எப்படி சொல்றீங்க? ஃபார்முலா என்ன? ரோ ஜி ஹெச். ரோ ஜி ஹெச். ரோ தெரியுமா? வாட்டர் தெரியுமே, 1000. ஜி தெரியுமா? 10. ஹெச் தெரியுமா? கொடுத்திருக்கு. So what is the total value? 10 power 5. 10 power 5. தம்பி சொல்லுங்க, இது கேஜ் பிரஷரா அப்சல்யூட் பிரஷரா? கேஜ். ஏன்னா அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர் உண்டு இதுல. வாட் இஸ் அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர்? வேல்யூ மறந்துட்டீங்களா? 1 Pascal. 1 atmosphere, that is called 10 power 5 Pascal. 1 is called atmosphere. 1 atmosphere means 10 power 5 Pascal. Right? இப்போ சொல்லுங்க, what is the total pressure acting on that fluid? 10 power 5 10 power 5 plus 10 power 5 10 power 5 plus 10 power 5. If you express 10 power 5 plus 10 power 5, that is called absolute pressure. If you express only that red color 10 power 5, that is called gauge pressure. That's all. Gauge pressure is, I never consider atmospheric pressure. அது ஜீரோ வச்சுட்டு அதுல இருந்து சொல்லிடுவேன், அதான் gauge pressure. Including atmospheric pressure சொல்லிடுவேன், அதான் absolute pressure. That's all. Okay? These are all, basics. இப்போ Pascal's என்ன? On a horizontal plane, on a horizontal line, pressure is same at all points. That's all. हो गया Pascal's. இதான் Pascal's law. Pressure at all these 3 points is same on a horizontal line. That is called Pascal's law. Right? Now what is Archimedes principle? When a solid is dipped in a fluid doesn't like it. It wants to apply upward thrust force. That force is called buoyancy force.
ரைட்? இந்த வெசலுக்குள்ள fluid இருக்கு. There is fluid in this vessel. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதுல ஒரு சாலிட் வச்சுட்டேன் லைக் திஸ். ரைட்? உங்களுக்கு சொல்லாம உங்க வீட்டுக்கு யாரோ வந்து டாக் பண்ண நமக்கு பிடிக்குமா? பிடிக்காது. we'll ask them to go out. ரைட்? அதே மாதிரி இந்த வாட்டருக்கு அது பிடிக்காது. அது வரதுக்கு முன்னாடி அங்க சில வாட்டர் இருக்கு. அந்த வாட்டரோட பிளேஸ் இந்த ரெட் கலர் பால் ஆக்குபை பண்ணியாச்சு. Right? So when a solid is dipped in a fluid, fluid doesn't like it. It want to kick it up like this. Right? And upward force the buoyancy force. Buoyancy force formula என்ன? Rho GH, sir. Right. Rho GH is Rho pressure. GV, sir. Rho Ah, GV, very good. sir. Rho GV. Right? What is V there? Volume of the solid Volume of the liquid, sir. immersed. Volume of solid inside. Solid inside. Volume of solid inside is called that V. Okay? Rho for density of fluid. That's all. Okay. This is what Archimedes principle. Right? பாருங்க, அதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்கு. நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது யூடியூப்ல பாருங்க. ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி. ரைட்? எனிவன் நோஸ் தட்? No, sir. அதான் இந்த ஸ்டோரி அதான். ரைட்? அந்த ஸ்டோரி என்னன்னா, ஒரு கிங்கு, இவர்தான் கிங்கு. இந்த ஆளுக்கு சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஒரு கோல்டன் க்ரௌன் வேணும். இது இது இந்த மாதிரி. ரைட்? ஹீஸ் கோல்ட் ஸ்மித். சொன்னா கோல்ட் ஸ்மித் ஓகே சொல்லுவாங்க. ஓகே சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு தருவாங்க. கிங் கொடுக்கறது கோல்டு, இது கோல்டு க்ரௌன். ரைட்? அப்ப அந்த கிங்குக்கு டவுட் வந்துடும். இது சும்மா ஸ்டோரி கிடையாது, உண்மையா நடந்துச்சு. அந்த கிங்குக்கு டவுட் வந்துடும், இந்த ஆளு உண்மையாவே கோல்ட் க்ரௌன் பண்ணிட்டாங்க, இல்ல உள்ளே வேற மெட்டல் காப்பரோ ஆர் ஏன்னோ அயன் சைதோ வச்சுட்டு மண்ணு கிண்ணெல்லாம் வச்சுட்டு வெளியே மட்டும் அந்த டெக்கரேஷன் மட்டும் கோல்டு அப்படியே கோல்டு கவரிங் மாதிரி பண்ணிட்டு எனக்கு அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க. அது டவுட் வந்துச்சு. ரைட்? இப்ப சொல்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா என்ன ஒன்று தெரியுமா? இதுல என்ன இருக்கு, நான் கொடுத்தது 1 kg கோல்டு, அந்த க்ரோன் ஐ வில் மேக் ஆன் வெயிங் மிஷின் 1 kg வந்துச்சுன்னா அது இது சமமா இருக்கு, அப்போ அதுல எந்த ஃப்ராடும் இல்லை. ஆமா, இந்த தாட் கரெக்டா? No, sir. No, sir. மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், நான் கொடுத்தது 1 kg கோல்டு, அந்த கிரவுன் ஆல்சோ ஐ வில் மெஷர், அது 1 kg இருந்துன்னா ரெண்டு சமமா இருக்கு, சோ ஹி இஸ் வெரி குட் அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்? Wastage இருக்கும் sir. Wastage இருக்கும் sir. சரிடா, அப்போ வேஸ்டேஜ் ஒரு 50 கிராம்ஸ் இருக்குடா, 950 கிராம்ஸ் வந்துச்சு. ரைட்? நான் கொடுத்தது 1 kg, கிரவுன் ஒரு 950 கிராம்ஸ் வந்துச்சு. அப்போ தங்கமான அது கரெக்டா பண்ணிட்டாங்க, பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டாங்களா? சொல்லுங்க. alloys sir. ஆமா, alloys புரியல. copper add பண்ணுவாங்க sir. உள்ளே வேற மெட்டல் எதை போடலாம்ல, காப்பர் போடலாம் உள்ள, சும்மா வெளியே கோட்டிங் போடுவாங்க. வெயிட் அதான் 950 கிராம்ஸ் 980 கிராம்ஸே வந்துடும். வெயிட் சமமா இருக்குது மாத்திரமா அத கோல்டு சொல்ல முடியாது. அந்த கிங்க்கு அதான் டவுட் வந்துச்சு, உள்ளே இருக்கிறது தங்கமான பொருளா இல்லையா? எல்லாரும் கூப்பிட்டு கேட்டாங்க, யாருக்குமே தெரியல. அந்த பசில் ஓபன் பண்ணது யாருன்னா ஆர்கிமெடிஸ். அதுல இருந்தா அந்த ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல் வந்துச்சு. ரைட்? when a solid is dipped in a fluid experiences suppose அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா, அது எப்போன்னா யாரும் பதில் சொல்லல, கிங்குக்கு செம்ம கோவம் வந்துச்சு. கிங் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா சோ அண்ட் சோ டேட்டுக்குள்ள நீங்க சொல்லாம இருந்தீங்கன்னா ஐ வில் கில் எவ்ரி ஒன், அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ பனிஷ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ரைட்?
அப்போ ஒரு நாள் ஆர்க்மெடிஸ் when he was bathing like this அப்போ வந்துரும் அந்த தாட், ரைட்? எப்போ அந்த ஆர்க்மெடிஸ் உள்ள இறங்கி, ஐ மீன் when he stepped into that pool, சில வாட்டர் வெளியே வந்துரும். உடனே அவருக்கு அந்த தாட் வந்துச்சு, how much volume of my solid, my body is inside, that much of force will be exerted by fluid that comes out. அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து வந்துதான் ஆர்க்மெடிஸ் பிரின்சிபல், ரைட்? சிம்பிளா சொல்லட்டுமா? because Archimedes made us a bit complex, right? சிம்பிளா சொல்லட்டுமா? பாருங்க, density is equal to mass by volume da, right? இப்போ அந்த க்ரோனு உண்மையா பொய்யா அதை நான் செக் பண்ணணும். எந்த க்ரோனு? இதோ இந்த க்ரோனு உண்மையா பொய்யா செக் பண்ணணும். அது எப்படி? சிம்பிள் டூ லைன்ஸ்ல சொல்லிடுவேன். அதான் ஆர்க்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல். இப்ப பாரு, இது உண்மையா பொய்யா அதான் நான் செக் பண்ணணும். எப்படி தெரியுமா? ஆமா, அது எந்த மெட்டீரியல்? அது கோல்டு சார். கோல்டா? Gold. வாங்க இங்க வாங்க, டென்சிட்டி ஆஃப் கோல்டு அப்படி போடுங்க. டென்சிட்டி ஆஃப் கோல்டு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர். நீங்க உலகத்துல எங்க போனாலும் அது ஃபிக்ஸ்டு, அது மாறாது. யூ கோ ஜப்பான், சைனா, ஆர் சென்னை, ஆர் அந்தமான், எங்க போனாலும் கோல்டோட டென்சிட்டி ஃபிக்ஸ்டு, வாட்டரோட டென்சிட்டி ஃபிக்ஸ்டு. டென்சிட்டி இஸ் எ ஃபிக்ஸ்டு நம்பர். அப்போ இது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஐ வில் மெஷர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேஜி. பாருங்க, கேஜில மெஷர் பண்ணலாம். எவ்வளவு வந்துச்சு பாரு, 19,300 kg per meter cube. இங்க வாங்க, இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது உண்மையானா க்ரோனா இல்லையா அது செக் பண்ணணும், ரைட்? அதுக்காக இந்த நம்பர் ஃபிக்ஸ்டு, அது மாறாது, எனக்கு தெரியும். 90,000 போடுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த க்ரௌனோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி சொல்லுங்க? கேன் யூ கிவ் எனி ஐடியா? வால்யூம் ஆஃப் கியூப்னா தெரியும், LBH. ஒரு மில்கோ வாட்டரோ ஏதோ இருந்து ரசனா இருந்துன்னா வால்யூம் ஒரு பாட்டில வச்சுட்டு 1/2 லிட்டரா 2 லிட்டரா சொல்லலாம். ஆனா அது க்ரௌன் ஆயிடுச்சே, வால்யூம் எப்படி சொல்றது? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏரியா இன்டு லென்த் சார். ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? அது ரெக்டாங்கிளா, ஸ்கொயரா, ட்ரையாங்கிளா, இர்ரெகுலர் ஷேப் இருக்கு, நடுவில் ஏதோ டிசைன் இருக்கே, அதுக்குள்ளே போய் நீங்க ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? பர்ஃபெக்டா வராதுல. இதான் சிக்கல். இப்போ சொல்லுங்க. அம்மா, என்னோட கேள்வி புரியுதா? இப்படி மில்க் பாட்டில போடுங்க, 1/2 லிட்டர், ஃபுல் லிட்டர், 2 லிட்டர் அப்படி சொல்லுவீங்க. பட் இது க்ரோன் ஆச்சு, irregular ஷேப் இருக்கு, ஏதோ டிசைன் இருக்கு. On paper there is no fixed formula. Rectangle length into width, triangle half into base into height. A designed crown தெரியாது. இப்போ சொல்லுங்க, how to do that? நான் சொல்லட்டுமா? அதான் ஆர்க்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல். ஆர்க்கிமெடிஸ் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? Take some beaker, fill it with water. இந்த க்ரோன் இருக்கா, அப்புறம் இங்க ஒரு டேப் போடு. See how beautiful is physics. இங்க ஒரு டேப் போடு, ரைட்? அந்த டேப் மேல போடலாம். டேப் ஓபன் பண்ணுங்க, ஃப்ளூயிட் வந்துருமா? ஃப்ளூயிட் வந்துருமா டேப் ஓபன் பண்ணா? நோ சார். ஏன் வராது? பாட்டம்ல இருந்தா சார் வரும். இப்படி இருக்குடா, ஓபன் பண்ண வராது.
இப்போ ஆர்கிமிடிஸ் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? புத்தா, இந்த குரோன் இருக்கா, அதை அப்படியே எடுத்துட்டு ஃப்ளூயிட்ல போடு. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இந்த குரோனை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு டமால் உள்ளே போட்டா. இந்த குரோன் உள்ளே போனா அந்த வாட்டர் லெவல் என்ன ஆகும்? Will it rise? Increase out, sir. Increase, sir. அது ஆரஞ்சு கலர்ல பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாரு. வாட் இஸ் தட் ஆரஞ்சு கலர்? டிஸ்பிளேஸ்டு வாட்டர் அப்படி சொல்லுவாங்க பிசிக்ஸ்ல. ரைட்? இப்போ சொல்லுங்க, அந்த ஆரஞ்சு கலர் வாட்டர் பைப் மூலியமா வெளியே வந்துருமா? Yes, sir. அது ஒரு பக்கெட் அதை வச்சுட்டு இங்க கரெக்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஐடியா யாருது? எந்த கிடையாது, ஆர்கிமிடிஸ். தட்ஸ் வை பிகம் வெரி பாப்புலர். ஆர்கிமிடிஸ் இப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, புத்தா ஒரு பக்கெட் வச்சுட்டு அந்த ஆரஞ்சு கலர் தண்ணி மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிடு. ரைட்? இப்போ the volume of the crown, the volume of the solid which is inside is exactly equal to volume of that displaced orange color water அப்படி சொன்னாங்க. இப்போ பாருங்க, density is mass by volume. Density of gold எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. By this method I can find volume. அப்போ இந்த டென்சிட்டி அண்ட் வால்யூம் ரெண்டுமே நான் இது பண்ணிடுவேன், மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடுவேன். பண்ண மாஸ் எக்ஸாக்டா 1 kg வரட்டும். வந்துனா அந்த கோல்ட் ஸ்மித் கரெக்ட், இல்லைன்னா ஃப்ராடு. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுல காப்பர் ஏதோ வச்சுட்டாங்க. அப்போ இங்க மாஸ் 1 kg வராது. ஏன்? பியூர் கோல்டோட டென்சிட்டி தான் 19,000. நீங்க காப்பரோ இரும்போ வேற ஏதாவது வச்சுன்னா அங்க ஆன்சர் அப்போ 1 kg வராது. பட் டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் தீம்? Yes, sir. This is a simple explanation of Archimedes principle. You refer any guide, any textbook, any YouTube, you just Google it everywhere. In the explanation, definitely கிடைக்காது. They'll give in terms of statement. When a solid is dipped inside a fluid, the weight of the displaced fluid is equal to இந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கும் டெக்னிக்கலா. But this is a perfect, pure, clean, crystal clear explanation of Archimedes idea. That's why it become very famous. Till today we are using it. இதெல்லாம் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் நடந்துச்சு, thousands of years back, not even hundreds of years, thousands of years. ஆர்கிமிடிஸ் வந்து பிஃபோர் கிரைஸ்ட். ரைட்? எனிவே, அந்த ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். வாட் இஸ் தட்? when a solid is dipped in a fluid, அதுக்கு பிடிக்காது. it experiences, fluid exerts a force on it. அந்த force தான் rho gv. இது தெரிஞ்சினா போதும்டா. That's all. ரைட்? இப்போ running of fluid. When a fluid is running, it experiences some kind of friction. நீங்க when you are walking on a ரோட்ல நீங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கே. அதுக்காக நான் you are using செப்பல் எல்லாமே நடந்து பாருங்க, இந்த முள்ளு அப்புறம் அந்த கல் எல்லாமே வந்துடும். அதான் கரெக்டா, அதான் ஃப்ரிக்ஷன். ஒரு பைப்புக்குள்ள ஃப்ளூயிட் பாஸ் ஆகும்போது அதுக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் உண்டு. that we need to minimize. ரைட்? அதுக்காக நியூட்டன் ஒரு ஃபார்முலா சொன்னாங்க, அதான் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி. ரைட்? நமக்கு 2 kinds of flow are there. டர்புலன்ட்க்கு ஸ்ட்ரீம்லைனுக்கு வித்தியாசம் என்ன சொல்லுங்க? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னானே. நீங்க முதல்ல நல்லா பேசிக்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் இந்த செஷன் இல்லைன்னு அடுத்த செஷன் ஒரு 20-25 ஜஸ்ட் நியூமரிக்கல்ஸ் மட்டும் பண்ணிடலாம். ஓகே? உங்களுக்கு கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஃபியர் இல்லாம இருந்துன்னா then you can feel comfortable on நியூமரிக்கல்ஸ். ரைட்? ஸோ நான் எப்போ பார்த்தாலும் தியரி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், எங்களுக்கு நியூமரிக்கல் நடக்கல அப்படி அது ஃபீல் பண்ணாதீங்க. மினிமம் 25 questions I will do from fluid mechanics. அப்போதான் I will start அடுத்த கிளாஸ், அடுத்த சாப்டர். ரைட்? ஸோ turbulent and streamline flowன்னா இங்க பாருடா, இதான் turbulent. கஸ்பிஸா இருக்கு. அப்படியே பைப்ல இருந்து அப்படியே வந்தா அது ஸ்ட்ரீம்லைன். ரெண்டும் இது இங்கே பார்க்கலாம் பாருங்க. டேப் அப்படி போட்டுனா வந்துடும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இது, லேமினார் அண்ட் டர்புலன்ட். ரைட்? இந்த ஃப்ளோ பாரு, அப்படியே ஸ்ட்ரைட் லைன் டிசிப்ளைனா இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் லேமினார். இது கஸ்பிஸா இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் டர்புலன்ட். ஓகே?
So, how to find the type of flow? Turbulent, laminar. Laminar is nothing but streamline. ரெண்டும் ஒன்று தான். Streamline சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா laminar சொல்லுவாங்க. வாங்க. இது எங்க போடலாம்? turbulent or இங்க தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல. எது turbulent, எது streamline? சொல்லுங்க. லெஃப்ட் சைடு ஸ்ட்ரீம்லைனா டர்புலெண்டா? Streamline. Orderly, disciplined, single line flow is called streamline. Kasapisa flow is called turbulent. Right? நீங்க பிரேயர் மீட்டிங் போகும்போது அப்படியே லைனா போயிடுவீங்க. அது ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ. ஸ்கூல் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, வெளியே வந்துட்டு இருக்கீங்க, turbulent. ஓகே, ஸோ ஹவு டு டிஸ்டிங்விஷ் தட்? அது டர்புலண்டா ஸ்ட்ரீம்லைனா எனக்கு எப்படி தெரியும்? அதுக்காக தான் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் இருக்கு. ரைட்? I remember dV Rao by viscosity. Like that I remember. dV Rao by viscosity. Right? I remember dV Rao by viscosity. This is a mnemonic I used to remember that Reynolds number equation. dV Rao by viscosity. ஆக்சுவல் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். dV rho by viscosity. அதான் ரெனால்ட்ஸ் நம்பரோட ஃபார்முலா. ஃபார்முலா என்ன? dV rho by viscosity. That is what Reynolds number. Right? This is what Reynolds number. Scientist pair. dV rho by viscosity. What is D? Diameter of the pipe. What is V? Velocity with which fluid is flowing. What is rho na rho? Density. What is viscosity? Mu. That's all. And the Reynolds number வச்சுட்டு you can decide whether flow is streamline or turbulent. எப்படி? Reynolds number less than 1000 இருக்கு, அப்போ streamline. Greater than 2000 இருக்கு, அப்போ turbulent. That's all. Okay. அடுத்தது பாருங்க, continuity equation. What is the meaning of continuity equation? Continuity equation, Stokes equation, Poiseuille's, Bernoulli. அப்படி லைனா வந்துடும். என்ன சொன்னா? continuity equation. வாங்க ஒரு நியூமரிக்கல் பண்ணிடலாம். நியூமரிக்கல்னா இது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ல கேட்ட நியூமரிக்கல் தான். இது பாருங்க. கொஞ்சம் பெருசா போடலாம், so that you can happily understand. continuity equationல எப்படி क्वेश्चन கேட்பாங்க கவனிங்க. இது ஒரு பைப். ஓகே,
This kind of questions they can ask you in continuity equation. There is a pipe in this fashion. Right? பாருங்க இதோட டயாமீட்டர் 100 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஃப்ளூயிட் இதுல இருந்து வருது, இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, இப்படி ஃப்ளோ ஆயிட்டு இதுல இருந்து வருது, இதுல இருந்து வருது. ஓகே, இதோட டயாமீட்டர் 20 சென்டிமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதோட டயாமீட்டர் 10 சென்டிமீட்டர். ஓகே, இப்போ வெலாசிட்டி பாருங்க. இங்க வரும்போது ஃப்ளூயிடோட வெலாசிட்டி 50 மீட்டர் per செகண்ட் வெலாசிட்டியில வருது. இங்க வெளியே வரும்போது 60 மீட்டர் per செகண்ட் வெலாசிட்டியில வெளியே வருது. ஓகே, அப்போ இதுல இருந்து வர வெலாசிட்டி எவ்வளோ அதை கால்குலேட் பண்ணணும். பட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், இன்லெட்ல இருக்கிறது ரேடியஸ் ஐ மீன் டயாமீட்டர் கொடுத்திருக்கு, வெலாசிட்டி கொடுத்திருக்கு. அவுட்லெட் 2 அவுட்லெட் இருக்கு. ஒரு அவுட்லெட் கிட்ட டயாமீட்டர் அண்ட் வெலாசிட்டி கொடுத்திருக்கு, இன்னொரு அவுட்லெட் கிட்ட டயாமீட்டர் மட்டும்தான் கொடுத்திருக்கு, வெலாசிட்டி தெரியாது. அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ரைட்? நீங்க ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes. நீங்க யோசிச்சுட்டு ஆன்சர் சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இதெல்லாம் என்ன? இத கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணா டக்குன்னு ஆன்சர் வரும். ரைட்? ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes time. Now 1955 around 1957 I'll ask you everyone. உங்களுக்கு ஏதாவது முடிஞ்சுனா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. பாருங்க எப்படி பண்றது. கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷனோட மீனிங் என்னன்னா, வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். Volume flow rate of incoming fluid is always equal to volume flow rate of outgoing fluid. Right? In a simple terms, சொல்லட்டுமா? For suppose இது cinema theater, movie theater. Okay? இது exit. இது inlet. ஆரம்பத்துல யாருமே இல்லை மூவி தியேட்டர்ல. ரைட்? மூவி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, 100 பேர் உள்ளே போயிட்டாங்க. சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் வெளியே வருவாங்க? 100 பேர். அப்புறம் எத்தனை பேர் வெளியே வருவாங்க? 100. இப்ப பாருங்க, நான் ஒரு டோர் இங்க போட்டேன், ஒரு டோர் இங்க போட்டேன், ஒரு டோர் இங்க போட்டேன். ரைட்? இதுல சில பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க, இதுல சில பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க, இதுல சில பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ சொல்லுங்க, உள்ளே போகும்போது 100 பேர், 3 எக்ஸிட் வச்சுட்டா ஒரே என்ட்ரன்ஸ், எத்தனை பேர் வருவாங்க? சேம் சேம் எப்படி என்ட்ரன்ஸ் மா யூனோ 100/3 சார். ஆமா சொல்லுங்க. 100/3 சார். ஓ பாருங்க, தம்பி என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க, வெளியே வருது 100/3. சோ 33 பேர். அந்த 66 பேர் எங்க போயிட்டாங்க?
தம்பி நான் ஒவ்வொரு டோர்ல எத்தனை பேர் வருவாங்க அது கேட்கல. இன்புட் 100 அவுட்புட் எவ்வளோ அதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். 100 தான் சார். 100. சேம் கான்செப்ட் இதுவும். That is called continuity equation, right? So what is continuity equation? Volume inflow is equal to volume outflow. If you want in terms of statement, rate of fluid flow inside is equal to rate of fluid flow outside, right? இதோட simple ஒரு statement வேணுமா? Volume flow rate is equal to constant. That's all. Exam நீங்க இப்படியே எழுதலாம். That 100% they'll give marks. Volume flow rate is constant. That is called continuity equation, right? Physics law flow rate and meaning என்ன? Divided by time. யாரோட flow rate? Volume ஓட flow rate. கரெக்டா? அப்போ இது எப்படி எழுத முடியும்? Volume by time is equal to constant. Okay? அப்போ volume எப்படி எழுதலாம்? Area into length by time. Length by time unit என்னடா? Length by time Velocity sir. velocity. Very good. Meter per second. Length by time is nothing but meter per second. இதுல இருந்தா வந்துச்சு area into velocity is equal to constant. This area into velocity is equal to constant is called continuity equation. அச்சா அப்ப எப்படி சால்வ் பண்றது பாரு. a1 v1 இது a2 v2 இது a3 v3. According to continuity equation, total inlet is equal to total outlet. So I can make a1 v1 is equal to a2 v2 plus a3. Number of people entering inside the cinema hall is equal to number of people coming outside the movie theater. That's all. இதுல பாருங்க டயமீட்டர் கொடுத்திருக்கு. அதுல இருந்து ரேடியஸ் வந்துரும். ரேடியஸ் வந்துனா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏரியா வந்துரும். அப்போ இன்லெட் கிட்ட எனக்கு a தெரியும் b தெரியும். அவுட்லெட் கிட்ட a2 தெரியும் b2 தெரியும். இந்த பக்கம் v தெரியாதுடா, a3 தெரியும். எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர் வரும். நம்ம புரியுதா? This is what continuity equation to use. Did you all understand? Yes, sir. Yes. Sir. Please copy it. கிளாஸ் முடிச்சிட்டு அப்புறம் நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க ஒரு. சரி அடுத்து பாருங்க. This is what continuity equation. Next. Stokes equation பாருங்கடா. இது easy and very important. Stokes equation. போன வாட்டி சொன்னானே. Stokes equation ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? Stokes equation. What is Stokes equation? Mostly, we can apply this for raindrop.
ரெயின் ட்ராப் தூரத்துல சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு பில்டிங் மேல இருந்து நீங்க ஸ்டோன் போடுங்க, டக்குன்னு நமக்கு அடிக்கும். சரி, சின்ன கல் போடுங்க, வலிக்கும். பட் ரெயின் ட்ராப் எங்கிருந்தோ வருது. பட் அது நம்ம மண்டை மேல வரும்போது கல் அடிக்க மாதிரி இருக்காது. ஏன்? Because of Stokes equation. Stokes explained all that phenomena behind that raindrop. Right? Okay, பாருங்க. Without any further delay, I'll explain. நல்லா கவனிங்க, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் உங்களோட லோக்கல் ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. போர்டு எக்ஸாம், யூனிட் டெஸ்ட், ஹார்ட் பேர்ல அதெல்லாம் இருக்குமா? ப்ரீ போர்டு அதில் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி பாருங்க. இது சப்போஸ் ஒரு ரெயின் ட்ராப். First of all, Stokes' theorem is applicable only for spherical objects. Raindrop எப்பவுமே spherical தான் இருக்கும். Valid only for spherical object. Please keep it in. Okay. இப்போ ரெயின்ட்ராப் அங்கிருந்தோ கீழே வருது. ரைட்? இப்போ இந்த ரெயின்ட்ராப்ல என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது சொல்லுங்க. ஒன் இஸ் Gravitation. very good, gravitation, that is weight. Right? Pull of earth, that is mg. வேற? According to Archimedes, when this object is falling down, upward force of buoyancy இருக்கும். Will you accept this? இருக்காதா? இருக்கும். நீங்க கேட்கலாம், ஏ புத்தா, when a solid is dipped in a fluid தானா? ஏன்னா ரெயின் ட்ராப் சாலிடா? ரெயின் டிராப்புக்கு பபுளுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. பபுள்னா உள்ளே காத்து இருக்கும். ரெயின் டிராப்னா இட்ஸ் லைக் a complete continuous water. அது நடுவில் புரியுதா? ரெயின் ட்ராப்னா சாலிட் ஸ்பியர் மாதிரி. ஹாலோ ஸ்பியர் இஸ் பபுள். ரெயின் ட்ராப் சாலிட் ஸ்பியர் மாதிரி. So we more or less we consider like a sphere, solid sphere. That's why when a solid sphere is falling in, when a solid is entered into fluid, that is when that raindrop we consider like a solid sphere entered into atmosphere. அது atmosphere பிடிக்காது. Atmosphere want to kick it up and the force the buoyancy force. அச்சா, அப்புறம் வேற force என்ன? Stokes said it experiences a force of 6 pi mu v. இதான் Stokes equation. F is equal to 6 pi mu v. Okay, at equilibrium, இது because of viscosity. This is due to viscosity. இது due to Archimedes principle. Okay, இது due to weight. Or due to gravitational. Weight is nothing but gravitational pull. இப்போ சொல்லுங்க, டோட்டல் எத்தனை ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது? 3 ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது. At equilibrium, total up is equal to total down. அதடா. At equilibrium, total up is equal to total down. Up total is equal to down total.
What is total up? Force of buoyancy. Now force of buoyancy formula என்ன? Rho G V. அப்ப என்னென்ன எடுக்கு? Force of buoyancy plus இந்த Stokes equation என்னது? 6 pi mu v. V for velocity, right, is equal down and error இருக்காங்க mg இருக்கு. ஆமா, இந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஸ்டோக்ஸ் ஈக்குவேஷனோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சில டைம் அது அப்படியே அந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு we will solve numericals also, right? Then we can further simplify that. If we further simplify that, you will get some simplified formula. simplify பண்ணலாமா? நம்ம force of buoyancy formula என்ன சொல்லுங்க? Rho GV substitute பண்ணு. Rho GV. அப்புறம் plus 6 pi mu v. 6 pi mu v is equal to m into g. Sir. 6 pi nu RV தான் சார் வரும். கரெக்டா, நீங்க கரெக்ட். 6 pi mu RV கரெக்ட். சூப்பர்டா. Six pi mu R. Very good. V for velocity, R for radius of the sphere, mu for viscosity, and 6 pi is number. Correct, correct. Okay. இதுல இருந்து எனக்கு V வேணும். அதான் டெரிவேஷன், ரைட்? கடைசியில் நீங்க உங்களுக்கு ஃபார்முலா என்ன வந்து தெரியுமா வந்துடும்? Terminal velocity is equal to 2 by 9 R square by mu into density difference into G. அந்த density difference தான் இப்படி represent பண்ணுவாங்க. Density, but எனக்கு density difference அப்படி எழுதுவேன். I feel comfortable. Density difference into G. That's all. இந்த ஃபார்முலா தான் டெரிவேஷனோட ஃபைனல் ஆன்சர். எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க உங்களுக்கு, either ஸ்டேட் போர்ட் ஆர் சிபிஎஸ். வெரி சிம்பிள். அந்த ரெயின் டிராப் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, டவுன்வர்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அட் ஈக்விலிபிரியம் அப் இஸ் ஈக்குவல் டு டவுன். அப் யார்? ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பயான்சி அண்ட் ஸ்டோக்ஸ் ஈக்குவேஷன், ரைட்? இங்க ஆர் எழுதலாம். 6 pi mu RV. நீங்க இதை அப்படியே சால்வ் பண்ண கடைசியில் இது ஒன்று. இப்போ சொல்லுங்க, நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் பார்த்துட்டு சால்வ் பண்ணுவீங்களா, இல்லையா அந்த 4 ஸ்டெப்ஸும் நான் சால்வ் பண்ணிட்டுமா ஸ்க்ரீன்ல? Will you refer your class notebook or textbook, or do you want me to solve? நான் சால்வ் பண்ணட்டுமா, நீங்க ரெஃபர் பண்ணுவீங்களா? You solve, sir. சால்வ் பண்ணலாமா? இப்போ கடைசியில நமக்கு கிங் மேக்கர் அந்த யாருன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வர வைக்கணும், ரைட்? That is what Stokes equation, right? So at equilibrium I need to prove this. நம்ம நியூமெரிக்கல் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, சரி பாருங்க, 1 by 1 will be ஒரு 3-4 ஸ்டெப்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். சரி வாங்க. மாஸ் இஸ் டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம், ரைட்?
In place of mass, let me substitute density into volume. Density into volume is VOL. பக்கத்துல G இருக்கு, அப்படியே போடுங்க. Is equal to இந்த குப்பத்தொட்டு அப்படியே எழுதி. That's all. Right? அடுத்தது என்ன பண்றது? நீங்க பாருங்க, இந்த m பிளேஸ்ல density into volume போட்டா, is it complete volume and density of the solid or only part of the volume? Whether earth is pulling entire raindrop or கொஞ்சம் raindrop? Entire Entire raindrop. Right? அப்போ அது entire volume இது. இங்க இருக்கிறது entire volume. So வால்யூம் ஃபார்முலா சொல்ல முடியுமா? ரெயின் டிராப் எந்த ஷேப்ல இருக்கும்? Spherical shape. Spherical shape. What is volume of the sphere? 4/3 pi r. 4/3 pi r square. Very good. So 4 pi r square surface area. Volume என்ன 4/3 pi r cube. பண்ணிடுவே பாருங்க. Six pi. What I am doing? I am finding velocity with which raindrop is falling down. That's my target. So 6 pi mu r b இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மற்ற டெசிமலை அந்த பக்கம் அனுப்பிச்சிடுவேன். Right? If I send, what happens? Right? See. இங்க ஒரு டென்சிட்டி இருக்கு, இங்க ஒரு டென்சிட்டி இருக்கு. இந்த டென்சிட்டி இந்த டென்சிட்டி சேமா? Archimedes principle என்ன? When a solid is dipped in a fluid, அது fluidக்கு பிடிக்காது. It experiences a force rho gv. Right? இந்த rho யார் இது? Density. Density of யாரு? Solid or fluid? Solid. Solid. Fluid, sir. Fluid. Right? இப்போ அந்த fluid placeல தான் atmosphere இருக்கு, அந்த solid placeல raindrop இருக்கு. That's all. When a solid is dipped in a fluid, when raindrop is falling in atmosphere, when a solid is dipped in a fluid, fluidக்கு பிடிக்காது. When a raindrop is falling in atmosphere, atmosphereக்கு பிடிக்காது. It want to apply upward force. அது எவ்வளவு? அதான் rho gv. Right? அப்போ இந்த ரோ யாரு தெரியுமா? அட்மாஸ்பியரோட டென்சிட்டி. இது ரெயின்ட்ராப்போட டென்சிட்டி. டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஓகே? டு டிஸ்டிங்விஷ், அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் சொல்லணும். அதுக்காக I'll take this as sigma, வால்யூம் அப்படியே வந்துரும், V G, இந்த ரோ ஜிவி அந்த பக்கம் எழுதுங்க. If I write இங்க பிளஸ், அந்த பக்கம் போனா மைனஸ், ரோ ஜி வி. ரைட்? இந்த ரோ யாருக்கு? ஃப்ளூயிட். இந்த டென்சிட்டி யாருக்கு? சாலிட். இங்க சாலிட் யாரு? ரெயின் டிராப். அப்ராக்சிமேஷன். ஃப்ளூயிட் யாரு? அட்மாஸ்பியர். அவ்வளவுதான். அடுத்த ஸ்டெப் டெரிவேஷன் வந்துடும். ரைட்? ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன வந்துச்சு? 6 பை மியூ ஆர்வி இஸ் ஈக்குவல் டு, இதுல ரெண்டு காமனா இருக்கு. என்னடா அது? GV. VV காமன் இருக்கு. V என்ன வால்யூம், G என்ன acceleration due to gravity. If I take VG common, I'll get sigma minus rho. Sigma minus rho. Right? இந்த பக்கம் யார் இருக்காங்க?
6 pi mu r v இருக்கு ரைட். அப்ப அந்த வால்யூம் ஃபார்முலா என்ன? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube into g into sigma minus density போடுங்க. இந்த பக்கம் யார் இருக்காங்க? 6 pi mu r v போடுங்க. இந்த 6 கேன்சல் ஆகும். இப்போ இங்க ஸ்கொயர் வந்துடும் ரைட். இந்த ஸ்டெப் வச்சுட்டு இப்போ நீங்க v மட்டும் எழுதுங்க, இந்த ஆன்சர் வந்துடும். தட்ஸ் ஆல். அதான் டெரிவேஷன் ரைட். இஃப் ஐ ரைட் ஓன்லி v எழுதுங்க. இந்த பக்கம் யார் இருக்காங்க? 4/3 pi r square g divided by 6 pi mu. அது எப்படி வந்துச்சு? இது இந்த 6 pi mu அந்த பக்கம் போயிடுச்சு ரைட். வேற பேலன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? No, sir. இது இருக்கு பாரு. Sigma minus. If I solve this, I'll get this. Solve பண்ணமா? பாருங்க. 2 2s are 2 3s are 2/9 வந்துச்சா? பக்கத்துல யார் இருக்காங்க? r square இருக்கு, r square இருக்கு. பை எங்க போயிடுச்சு? டினாமினேட்டர்ல ஒரு பை இருக்கு, நியூமரேட்டர்ல ஒரு பை இருக்கு. கீழே யார் இருக்காங்க? விஸ்காசிட்டி இருக்கு. இது யாரு? டென்சிட்டி ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சுடா. இதான் டெரிவேஷன். In a nutshell, upward force equal to downward force. Down யாரு? mg. Up யாரு? Force of buoyancy, Stokes equation. அதுல இருந்து mass equal to density into volume போடுங்க. இது அந்த பக்கம் கொண்டு போங்க. வால்யூம் பிளேஸ்ல 4/3 pi r போடுங்க. டக்குன்னு ஆன்சர் வரும். தட்ஸ் ஆல். இப்ப கடைசியில எனக்கு என்னடா வேணும்? velocity with which raindrop is falling is equal to 2/9 into r square by mu density difference into g. அது நல்லா மனப்பாடம் பண்ணுங்க. Derivation, state board example, CBSE board exam. Formula, NEET and JEE exam. That's all. But did you understand? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. So what is that V? Velocity with which raindrop is falling down. 2/9 number. R, radius of the raindrop. Mu, viscosity. Viscosity of your water. Raindrop கிடையாது. Atmosphere. Next, density difference. யாரோட density difference? Raindrop and atmosphere density difference into G. That's all. So it should be on tip of the tongue. 2/9 into r square by mu density difference into G. That's all. அடுத்த equation. இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Just be relaxed for 2 minutes. அதுக்கப்புறம் நான் Poisson's equation ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். லாஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. ஓகே, just be relaxed for 2 minutes. ஒரு பெரிய டெரிவேஷன் முடிச்சோம்ல, அதுக்கப்புறம் Poisson's equation, Bernoulli's equation, surface tension அதோட பட்டு ரைட். நான் அடுத்த கிளாஸ்ல மினிமம் 20 to 25 நியூமரிக்கல்ஸோட ஒர்க் ஷீட்டோட கொண்டு வருவேன். only for fluid mechanics. ரைட், நீங்க அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது பேசிக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு வாங்க, so that we can do more numericals. ரைட், டைப் பண்ணிட்டாங்கடா ஜியோட வேல்யூ என்ன சார்? அம்மா. ஆர் ஸ்கொயர் ஜி எழுதிருக்கீங்களா சார்? அப்போ ஜியோட வேல்யூ சார்? ஆமா, G acceleration due to gravityடா 9.8 or 10. அது காமன் தான் நமக்கு. இதுல வந்துரும்ல 1D motion 2D motion kinematicsல G you can write 10. இங்க இருக்கு பாரு, G ஓட வேல்யூ 10. சார். Oh, previous problem. Very good, very good. Correct. Someone type the answer. அம்மா இது பேஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் ஒரு ஜே क्वेश्चन சொல்லட்டுமா?
IIT JEE ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க இப்போ ஆனா 2016. if you want you can refer Google, right? எதுக்குடா புத்தா இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாம் என்ன? I'll tell you one numerical, right? சேம் இதோட அப்ளிகேஷன் அது பண்ணிட்டு இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், ரைட்? அப்போ இந்த ஸ்டோக்ஸ் ஈக்குவேஷன் கடைசியில் இது எங்க யூஸ் ஆகும் பாருங்க. இது பேஸ் பண்ணிட்டு we'll do one numerical. சொல்லுங்கம்மா கேசில்டா, வாட் இஸ் யூர் டவுட்? You can type or you can orally talk. இந்த ஸ்கிரீன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Can you open new screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. பாருங்க. This is what Stokes equation. நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. Velocity with which raindrop is falling down is equal to 2/9 into r square by mu density difference into g. கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, நீ கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இது, ரைட்? பிராக்டிஸ் பண்ணா 2016 ஜேஇ எக்ஸாம் ஒரு எக்ஸாம் கேட்டாங்க, ஐஐடி ஜேஇ மெயின்ஸ் 2016 கொஸ்டின் இது கவனிங்க. இங்க ஒரு டிராப் இருக்கு, இங்க ஒரு டிராப் இருக்கு. இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இண்டிவிஜுவலா கொடுத்துட்டாங்க. இப்படி இதோட டயாமீட்டர் 1 சென்டிமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி 8. gram per cc. அப்புறம் it is falling in an atmosphere whose viscosity is 3. ஓகே, இதுல நமக்கு ரெண்டு டென்சிட்டி இருக்கு, கரெக்டா? 8 gram per cc அட்மாஸ்பியரோட டென்சிட்டி, 0.8 gram per cc பாலோட டென்சிட்டி. பாருங்க, பால்னா ரெயின் ட்ராப். ஓகே, பால் டென்சிட்டி 0.8 gram per cc. இதெல்லாம் இந்த பக்கம் பாலுக்கு, ரைட்? இப்போ இந்த பக்கம் பால் பாருங்க. இதோட முடிச்சிடலாம், ஜஸ்ட் ஒரு 3 minutes வில் க்ளோஸ் தி செஷன். பி ஹாப்பி. திஸ் இஸ் ஆன் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின். இந்த பால் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன தெரியுமா? டயாமீட்டர் 1 சென்டிமீட்டர் கிடையாது, 0.5 சென்டிமீட்டர். டென்சிட்டி அட்மாஸ்பியரோட டென்சிட்டி சேம், பட் பாலோட டென்சிட்டி 0.8 கிடையாது, 1.6. ஓகே, அந்த விஸ்காசிட்டி இருக்கா, அது 2. क्वेश्चन என்ன தெரியுமா? ஃபைண்ட் தி ரேஷியோ ஆஃப் வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் பால் p and q. இதுக்கு தனியா பேர் வச்சிட்டாங்க, p. இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிட்டாங்க, q. Question is find ratio of velocities of drops p and q. அவ்வளோதாடா, அதான் கொஸ்டின். எப்படி தெரியுமா? இந்த பெரிய குண்டு ஃபார்ம்ல இருக்கா, அது நீங்க
Pக்கும் Qக்கும் தனித்தனியா அப்ளை பண்ணிட்டு ரேஷியோ எடுத்தனா ஆன்சர் வந்துரும். தட்ஸ் ஆல். Apply this formula for P. இது ஒரு JEE mains question 2016. If you want, you can go Google it. இது Pக்கு, right? Divided by Qக்கு போடுங்க. Right. பாருங்க இப்ப அது anything will cancel. ஏதாவது கேன்சல் ஆகுமா இதுல? 2/9 sir. Very good. 2/9, 2/9. அப்புறம் G, G. Right. மத்த இதெல்லாம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் வந்துரும். டயாமீட்டர் கொடுத்திருக்கு, பாதி பண்ணுங்க, ரேடியஸ். ஃபர்ஸ்டோட விஸ்காசிட்டி 3, இங்க 3 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இது 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ரெண்டாவதோட ரேடியஸ். டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் இங்க 8 - 0.8, இங்க 8 - 1.6. அப்படியே சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வந்துவிட. இது JEE கொஸ்டின், IIT JEE கொஸ்டின். ஓகே. என்ன ஈக்குவேஷன் புக்ல வேற இருக்கு? ஸ்டோக்ஸ் ஈக்குவேஷனா? கசில்டா செட் புக் ஈக்குவேஷன் வேற மாதிரி இருக்கு. நீங்க எந்த புக் ரிஃபர் பண்ணிட்டீங்க? ஸ்டேட் போர்டா, CBSEயா? புக் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குன்னு அப்படியே சொல்லுங்க, இல்லைன்னா டைப் பண்ணிடுங்க. நான் அந்த ஃபார்மேட்ல கொண்டு வருவேன். இல்லைன்னா you can share your screen. இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க, நான் பார்த்து பதில் சொல்றேன். வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க, ஐ வில் ரிப்ளை யூ. இல்ல எடிட்டருக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சிடுங்க, they will send me anywhere. ரைட். அதே ஈக்குவேஷன் மேபி ஃபார்மேட் வேற மாதிரி இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். ரைட். நீங்க அனுப்பிச்சிடுங்க, நம்ம ஃபார்மேட்டா நான் கொண்டு வருவேன். Did you catch Casilda? சரி. இதெல்லாம் நீங்க நல்லா ரிஃபர் பண்ணிட்டு வாங்க. அடுத்த கிளாஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நியூமெரிக்கல்ஸ். பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷனா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஒரு 15-20 minutes, half an hour குள்ள முடிச்சிட்டு completely we'll do numericals of fluid mechanics. Right. Thanks for being with me. We'll meet in next session. Thank you all. Good night. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Bye.